Right, guys, welcome to the VCI press conference. This is the very first inaugural tournament, which is the Over50s organized by the VCI in Chennai. We're thankful to Ravi Raman, who's our host in Chennai. With regards to the VCI, or this tournament is going to be a 40 over a side tournament, and we play with obviously 6 teams participating. We got 5 zones, which is your east, west, central, north and south, as well as a team from overseas Indians, so which is Global Patriots. So 6 teams will be competing to win this game. This is the title. And basically what we said initially, that the Over50s cricket, which started like in the Western world for some time. So England obviously had a history of 35-40 years where they have been playing 50 plus, 60 plus cricket and Ashes, whereas in India we haven't got a competitive structure. We haven't got any any organized competitive cricket. We have had like tournaments in isolation. People do play T20 or shorter versions of the cricket all around the country, was nothing at the national level. So this is the first effort or which we are making to get into this setting up this structure. The aim or the mission of Veterans Cricket India is that as the players age, they carry on enjoying the benefits of good health and they carry on playing competitive cricket. So that's our aim. And hopefully once this tournament is successful, then we can set the structure up, or we can reach those people who are not playing competitive cricket, who stop playing cricket at the age of 25, 30 for certain reasons. So it's to bring them back into the sport. The other tournament, the purpose of this tournament is to identify a set of players, say a pool of players of 40-45 players who can represent Veterans Cricket India in international tournaments. So the ones we have got already organized at the moment, we are participating in Marlborough Cup in July in England. So we will tour England in July. We will also play 3 ODIs other than the Marlborough Cup in England, one against West Indies, one against Wales, and one against England before the Marlborough Cup. Following that, we have got World Cup coming up, which is in 2023, March 2023, which is organized in Cape Town. So the pool of players who are selected from this tournament, we will be asking them, obviously, taking a 16 or 18 member squad for that tournament. So that's the plan over the next year or so. Ravi, you want to add? Have this tournament, there are 15 matches and we've got over 100 players coming in from all over India and obviously the global Indians, and a lot of ex first class Ranji players also taking part of this tournament. So we want this to become an annual fixture, create the interest, get people going, get people playing, and hopefully, like Virubai said, we have a pool of players that are representing India at the highest level in this age group. Yes, thank you. இப்போ ரொம்ப நாளாக இது இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் ஒரு 3-4 இயர்ஸாக வி பீன் ட்ரைங் டு ஃபார்ம் ஒரு Over50s ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபார்மேட் போட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது முடிஞ்ச உடனே எவ்ரி குவார்ட்டர், எவ்ரி 6 months அரௌண்ட் த கண்ட்ரி ரெகுலராக விளையாடிட்டுருப்பாங்க போகிறேன். ஸோ இது inter-zonal எவ்ரி 6 months வேறு இடத்துல விளையாடிட்டுருப்போம். இப்போ சென்னையில் பண்ணுறோம், அப்புறம் நார்த்தில் போவோம், வெஸ்ட்டில் போவோம், ஈஸ்ட்டில் போவோம், அப்படி சுற்றி வருவோம். அதே போல் வி வாண்ட் டு கிரியேட் அ பூல், ஒரு 50 பேர், ஒரு Over50s 50 பேர் பண்ண போகிறோம். இன் பேரலல் Over60s கூட இருக்குது. Over60s டோர்னமெண்ட்டு நிறைய இருக்குது. Over60s ஆல்சோ இன்ஃபேக்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் 2022 இல்லை பிகினிங் 2023 ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது. அதுக்கு கூட வி ஆர் ஆல்சோ ஃபார்மிங் அ டீம் ஃபார் தட். அதுக்கும் வி வாண்ட் டு டேக் அ டீம். அங்கேயும் போயிட்டு விளையாடுறது தான் இருக்கும். ஸோ Over50s, Over60s, Over70sங்கிறது ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, UK அங்கெல்லாம் இட்ஸ் வெரி ஆக்டிவ். We are now trying to form an Indian team. We'll have a pool, not just 13-14 people, or 40-50 பேர் in each pool வச்சுட்டு we are trying to do that. Over the next 2-3 years, that is the plan for VCI.
starting this over-50s tournament. We are also, this group is over-50s. We are also doing over-60s tournament and over-70s in the future. This is our first tournament for VCI. We have been planning this for about a year, 2 years, but Corona delayed it. Yeah. We were supposed to have it earlier, but because of Corona, everything got delayed. So in fact, we were supposed to have it in January. January, but the Corona problem postponed it March. In the we will go and play Marlborough in UK. UK is the tournament Marlborough. US, New Zealand, Australia. We will take teams. Based on it, we will choose a World Cup is happening in South Africa in March 2023. So the March 2023 World Cup team form and the team form we will have good experienced players between our 15 so we have played state, Ranji as well as zonal past players. உங்களோட players நீங்க எந்த அடிப்படையில நீங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க? Okay, இப்போ நாங்க என்ன பண்ணோம்னா சவுத் ஜோன்ல we had a interstate actually we are supposed to have 4 ஸ்டேட் விளையாடுறோம். அதுல என்ன ஆச்சுன்னா கேரளால we had an issue because to be frank with you, I mean என்னன்னா this is a 45 over game, 45 over format, but they were not comfortable with 45. Actually Kerala veterans are playing 20 over games. And so there was not enough time for us to sit and convince them. அவங்கள கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ண பார்த்தோம். இல்லை 20 hours தான் வருவோம், 40 வரமாட்டோன்ட்டாங்க. நான் இப்போதைக்கு விட்டுட்டோம். அப்போ கர்நாடகாலேருந்து there was a team, தமிழ்நாடுலேருந்து there was a team. ஒரு 3 game we played against each other. But this is also கொஞ்சம் டெவலப்பிங்கில் தான் இருக்குது. இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்கிற போல் எல்லாரையும் கூப்பிட்டோமா கிடையாது. ஏன்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ சேர்த்து வச்சு நீங்கள் 500 பேர் கூப்பிட்டா டீம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ ரைட்னா என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக we are developing it. இதுக்கப்புறம் எங்கள் பிளான் என்னென்னா we'll have a league system. இப்போ தமிழ்நாடுல we want to have over-50s league. அதே போல் வேறு ஸ்டேட்லேயும் we'll have a league system. ஸோ லீக் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா then we'll start developing more and more people coming into this. It will take time. Over 3 to 5 years we will do a good job. Yeah, I think the other thing is because of the structure of league, like when people are traveling, right, if you're going international, playing a 2020 tournament is not feasible for, kind of effort that goes into it at this level. This is not, so a lot of all the leagues in the world are all 40-45 over leagues. Because, again, you're organizing a big tournament, 15-20 people are coming from all over India, and then they only play 20 overs, they bowl 4 overs. We can't identify the pool that we need for, future tournaments. Plus people also, we want to instill the habit of playing 40 over cricket. I think way the cricket is played, especially the veterans cricket in Australia and England, it suits like over 50s, slightly slower pace than T20. It suits the age group and it's been very, very successful. They have tried the shorter versions as well, but in this age group that's more successful and people tend to like it because most of the people in their days, they actually played longer version of the cricket. Okay, so as Ravi said earlier that lots of people didn't know what to expect in the longer version of game. I think we have just made a start. So it was very difficult for us to look and find teams in each state. So we tried kind of a top-down approach that have a zonal tournament first, create the interest, and then we will be asking every state that you guys come up with the teams and we'll have within each zone we'll have state level tournaments. So the idea is to keep those players, bring them back to the ground so that they can carry on playing cricket. கூட இப்போ சவுத் ஜோன் இது பண்ணியிருக்கிறோம். வெஸ்ட் ஜோனில் அவங்க they have their own tournament. அவங்களும் ஏதோ பண்ணிவிட்டு அது வச்சுட்டு சூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. பட் நீங்கள் கேட்குற போல் இதுதான் பெஸ்ட்டு டீமாக கிடையாது. ஏன்னா ஒரு அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் தான் கூப்பிட்டுருக்குறோம். இங்கேருந்து ஒரு 20 பேர் தமிழ்நாட்டில் விளையாடினாங்க, கர்நாடகாவில் 20 பேர் விளையாடினாங்க. அது 2 மிக்ஸில் சேர்ந்து ஒரு 20 பேர் எடுத்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம லீக் ஆரம்பித்தோடனே தென் இட் பிகம் டிஃப்ரெண்ட். அந்த லீக்கில் ஒரு 10 டீம் இருக்கும். 10 டீம்னா ஈச் டீம் 20 பேர், அப்போ 200 பேர் விளையாடுவாங்க. அந்த 200லேருந்து 20 பேர் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற போல் கொஞ்சம் who was not regularly playing. இல்லை இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஆஸ் ஆஃப் நோ எல்லா பிளேயரும் அவங்களுக்கு பே பண்ணி ஆகணும். இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ சீனியர் பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க, பாஸ்ட் ரஞ்சி பிளேயர்ஸு, ஜோனல் பிளேயர்ஸ்லாம் எனக்கு எத்தனை பே பண்ணுவேன்னு கேட்குறாங்க. இதில் எப்படின்னா பட்ஜெட் நம்ம தான் பணம் தரணும். திஸ் இஸ் பெய்ட் பை தி பிளேயர். It is not, someone is not going to sponsor you yet. அதுவும் we are working on seeing how we can get sponsors. இப்போ South Africa Indian team எடுத்துகிட்டு போகிறோம். We are looking at options of sponsorship, but it is not there yet.
ஸோ கொஞ்சம் பாப்புலர் ஆனால் தான் தென் வில் பி ஆர்கனைசேஷன் விச் ஆர் வில்லிங் டு பார்ட் ஸ்பான்சர் அட்லீஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட் டைமே என்னென்னா இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஹவ் ஹெல்த் ஹியர் ஆல்சோ தமிழ்நாடு கர்நாடகாங்கிறது நாட் ஹை பட்ஜெட் பட் இட் யூ நீட் சம் ஃபண்டிங். ஸோ தட் இஸ் பீங் டன். ஸோ வி ஹவ் டு பே ஃபார் ourselves now. அதுதான் பிரச்சனை. சார் இதில் இப்போது எல்லாமே வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸாகவே இருக்கீங்க. ஸோ கிரிக்கெட் அகாடமி ஏதாவது பண்ணிட்டு இந்த வெளியே வர ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதாவது கோச்சிங் கொடுக்குறது அந்த ஐடியாஸ் ஏதாவது? You want to start Do you have any cricket ideas academy? for your upcoming players, for the upcoming players? Right. Do you have any idea of coaching them in future? Right. Okay. I think the way within the over-50s cricket, most of the players are active coaches as well. The players who are like fit now, mostly are the players who are already active coaches. So once these coaches are going and representing their country at a highest level, the youngsters now, they can still say that, okay, my coach was a very good player in his younger age, but he's still competing at national level. So that itself is a motivation to the younger generation. And they can also see that, I remember like people retiring at the age of 24, 25, way back in 80s. It doesn't happen because of IPL and other reasons now. People carry on playing longer. But in our times, I have seen players retiring at 24, 25. You don't break into Ranji Trophy. People say, oh, that's the end of my career now. Let's do something else. But here now is an opportunity that you can still play competitive cricket at 52, 55. I mean, we got players in this tournament who are 60 plus, 63-year-old players who are fit and they are happy to face any challenge on the ground. So that's the beauty of this cricket. The standard is very high, right? If you actually see the international standard of over 50s cricket, over 60s, very, very high standard. I mean, you'll be surprised, you know. We won't say it ourselves, but when you actually hopefully see the tournament, Yeah. the standard is people are fit, people are playing it regularly. A lot of people, you know, playing league cricket, and it is the fastest growing segment in cricket outside of women's cricket. So the veterans cricket is the fastest growing in the world outside of women's cricket. The number of international tours that are happening currently, you know, people traveling all over the world playing international and national tournaments is just amazing. And we are just trying to capitalize on it. Like Ravi Bhai said, we don't have the funding. We want to look for funding. We hoping we create the buzz. We are going to be telecasting these matches on the web this time, and hopefully the next time we'll actually have some television coverage as well. So there are a lot of opportunities for companies to be part of this journey along with us. Right? It's obviously the cause is very good. You know, as you get older, we want people to continue playing the healthy lifestyle, and also the opportunity to represent your team at the highest level. நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு போல நாங்கள் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு ஜோனல் இன்டர் ஸ்டேட் வச்சுட்டு ஜோனல் போயிட்டோம். ஆனால் இங்கேயும் ஆரம்பிக்க போகிறோம். லீக் போட்ட உடனே ஃப்ரம் த பாட்டம்லேருந்து வி வில் ஸ்டார்ட் பிரிங்கிங் மோர் பிளேயர்ஸ் லைக் ஹி செட் மோர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஷுட் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் கோச்சிங் ஆங்கிளில் பார்க்கல. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் 50க்கு அப்புறம் யார் கோச் பண்ணி யார் கேட்க போகிறோம் நம்மள. உங்ககிட்ட நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் இல்லையா? இல்லைங்க, அது வந்து பேச்சில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது என்ன வந்து பாருங்களா, கிரிக்கெட் டேயில் விளையாடுவோம், அப்புறம் ஈவினிங் போய் எங்கேயா உட்காந்து சாப்பிடுவோம், ட்ரிங்க் பண்ணுவோம், எதாவது பண்ணுவோம், அப்புறம் பேசிப்போம். ஆனால் அவங்களுக்கு கோச்சிங்னு ஒன்றும் திங்க் பண்ணல அட் திஸ் ஸ்டேஜ். சார், அதாவது இப்போது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் ரஞ்சி விளையாடுறவங்க இப்போ நீங்கள் அபவ் 50 இது பண்ணும்போது அவங்கள எப்படி சார் தேடி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? இருக்குங்க, அது ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க. என்ன பிரச்சனைன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நிறைய பேர் பணம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அங்கே என்ன ரஞ்சி எல்லாம் வரும்போது தே பீன் பெய்டு. ஒன்று. ரெண்டாவது என்ன பிரச்சனைன்னா, அவங்களுக்கு தே வரிட் அபவுட் ஃபெயிலியர். ஏன்னா இது பாருங்களேன், ரஞ்சி விளையாடும்போது பெரிய ஆள் அது இதுன்றாங்க. இங்கே வந்து 2 கேம் ஃபெயில் பண்ணுன்னா அசிங்கம் ஆகிடும்ட்டு இது பயப்படுறாங்க. தே வரிட் அபவுட் கம்மிங் அண்ட் பிளேயிங் அண்ட் ஃபெயிலிங். அதனால் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ரெஃப்யூஸ் டு கம் அண்ட் பிளே. ஏன்னா 20-30 ரிட்டையர்ட். இப்போ போய் விளையாடி அசிங்கம் விளையாடினா பீப்புள் ஐல் பிகம் லாஃபிங் ஸ்டாக். அது இமேஜ் கெட்டு போய்டுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ தட் இமேஜ் இஷ்யூ இஸ் பிக் இஷ்யூ வி ஃபேஸ். இப்போ உங்கள் மேட்ச்சுக்கு நீங்கள் பிளேயர்ஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வரீங்க? எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆளு தான் கொண்டு வரோம். பீப்புள் வி நோ வி ஆர் பிரிங்கிங் தெம் இன். ஸோ இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாடு டீம் பார்த்தீங்கனாலே ஒரு 35-40 பேர் எல்லாம் மெயின்லி பாஸ் ரஞ்சி பிளேயர்ஸ். ஏன்னா இன்னொன்று, அட்லீஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு வி ஆர் லாட் ஆஃப் சோஷியல் கிரிக்கெட் கோயிங், சோஷியல் கிளப் கிரிக்கெட். ஸோ வி கீப் பிளேயிங் எவ்ரி வீக். ஸோ சேம் வே தே ஹவ் ஆல்சோ த லீக் சிஸ்டம், வேரியஸ் ஆஃப் வேஸ் ஆர் தேர் டு கெட் பீப்புள். ஸோ இது வச்சுட்டு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள், பீப்புள் வி நோ, தெரிஞ்ச ஆட்கள் மாத்திரம் தான் கூப்பிட்டுக்கிறோம் இப்போதைக்கு. போப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, தெரிஞ்ச ஆளுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள், ஸோ ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு, அது போல் தான் வி வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஏன்னா இதில் இன்னொரு என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா, சம்டைம்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ் ஸ்டார்ட் கம்மிங் இன். அதை மாத்திரம் கொஞ்சம் இல்லாது. ஏன்னா வி ட்ரைங் டு ஹாவ் அ க்ளீன் கேம் ரேதர் தேன் பாலிட்டிக்ஸ்.
So we are choosing people who are less problem for us. So this academy, after your 50 years plus you're doing, are you planning to do anything for that? First, we are trying to get our own team in place first. Because VCI, we want to pull of 50 players, right? Or 40, like you were saying, we want 40 or 50 players. We have not even reached that stage yet. Later on, once we are settled down, then we'll think of developing others and children and things like that. That also we will do. அதையும் போக பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த டயத்தில் we are more focusing வச்சுக்கிங்களேன். உள்ளே போனோன்னே அடின்னு அடிக்கணும். You have to go start hitting from the first ball. ஆனால் if you 40 overs டெஸ்ட் மேட்ச் பாருங்களேன், you can take 3 years and then you can think about scoring something. So pressure is not on you and you can be relaxed. So over50s என்ன இருந்ததுன்னா 2020 is actually stressful. உள்ளே போனோடனே you have to start performing. You can't throw your wicket but you have to hit. So and you have to be a lot more powerful. ஃபஸ்ட்டு பால்லும் அடிக்கணும். வேறு நீங்கள் 40 ஓவர்ஸ்னால் புஷ் பண்ணி ஒரு 150 ரன் அடித்தா கூட you can try to defend it. At the same 150 you need in 20 overs to win the match. 20 overs is a young man's game. Yeah. So at 50 plus it is stressful to play at 40 over match comparatively. சார் தவறாக எடுத்துக்காதீங்க, அதாவது விளையாடுறாங்க இப்போ யூகேலாம் தே யூஸ் டு லீக் மேட்ச் அப்படி தானே, லீக் மேட்ச் பிளே ஹோல் டே. ஏன்னா 2020 கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? இல்லை அதை தாங்க கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. நம்ம லோக்கலாக 2020 தான் மெயினாக வளர்றோம். ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் டிஎன்சி லீக் பாருங்களேன், அது 50 ஓவர் மேட்ச் தான். ஸோ இப்போ வர டீம்லேயும் 3-4 பேர் டிஎன்சி லீக் விளையாட்டு வராங்க. இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் டீம்லாம் தே ஆர் யூஸ் டு பிளே. இப்போ US is playing only 20 overs mainly. Whereas UK, they are actually 40 to 50 overs, right? 45 overs as a